So, in the last class we have studied the motion of charged particle in a magnetic field. Now, in this class, let us study what happens to a charged particle when it moves in a combined electric and magnetic field. Okay. If there is both electric field as well as magnetic field, what is the total force on a charged particle? Okay. So, just recall, you know that the electric force on a charged particle is given by Q multiplied by E, right? Where E is electric field. And we have discussed in the previous class that magnetic force on a charged particle is equal to Q into V vector cross B vector. Right? Now, if there is a combined electric and magnetic, so for instance, we take electric field along this direction, say E vector in this direction, B vector in this direction. Okay, so there is a combined electric and magnetic field. It need not be like this. The fields may be parallel to one another, okay, anti-parallel to one another, like that. Whatever the direction of electric and magnetic field may be, but the total force on a charged particle is given by sum of these two. The total force is given by F vector is equal to Q into, Q is coming here, into E vector plus V vector cross B vector. Right? This is the total force acting on a charged particle which is moving in a combined electric and magnetic field, and we call this force as Lorentz force. This is called Lorentz force. Okay. So what Lorentz force is? It is the force on a charged particle which is moving in a combined electric and magnetic field. Right. Now, I have taken a very simple setup here. There is an electric field and magnetic field which are perpendicular to one another, and we call this system as crossed fields or crossed electric and magnetic field region. Now, let us see what happens to a charged particle which is moving in a crossed electric and magnetic field region. So, I will take the charged particle Q to move along its axis, say with velocity v. Okay, so charged particle is moving along x axis. Now, according to this formula, let us calculate what is the force on this charged particle. So, F vector is equal to Q into E vector. So, E vector is along j cap direction. So, therefore, I will write E into j cap. Correct? Plus V into direction of velocity vector is I cap. So, therefore, it is I cap cross B into magnetic field direction, which is K cap. That means magnetic field is coming towards you, which is in K cap direction. Correct? So, therefore, what is magnetic total force? Total force is equal to Q into E into j cap, this is V into B into I cap cross K cap. I cap cross K cap is minus j cap, so I will put minus here. Okay. Again, total force total force is equal to Q into E minus VB into j cap. Correct? The total force. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಝೀರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗಿರೋದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು E minus Vp 0 ಆಗುತ್ತೆ. If E minus Vp is 0, then total force on the charged particle is 0. Correct? So, therefore, F is equal to 0. This implies E is equal to Vb. Correct? Or V is equal to E divided by V.
if the speed of the charged particle is equal to, numerically equal to the ratio of electric field to that of magnetic field, then the total force on the charged particle is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ? ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ to make the charge particle to pass undeflected in a region of crossed electric and magnetic field, the speed of the charge particle must be given by this relation E divided by B. ಸರಿ, ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಸೋರ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಿಮೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸ್ಪೀಡು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 1.5 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಇ ಬೈ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 into 10 power 3. Okay, so for instance magnetic field is equal to some lightly kagala 1 tesla anta ankondi. Okay, electric field is equal to 1.5 into 10 to the power 3 volt per meter. Haga E divided by B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per second ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಸೀದಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಟರೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ 0.5 ಅಥವಾ 0.99 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಈಚೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ crossed electric and magnetic field can be used to select charge particles having desired speed or velocity. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಜನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. Okay, and in fact J.J. Thomson used this setup to calculate E divided by m of an electron, charge to mass ratio of an electron calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ J.J. Thomson ಈ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. In mass spectrograph, you have studied mass spectrograph in first PUC. It is a device used to measure mass of small particles. So to find the ratio of charge to mass ratio of charge particles, you can use this setup in a mass spectrograph. Okay, right. So this is the key idea from which J.J. Thomson measured E by m ratio of an electron.